під егідою Федерації баскетболу України, потрібно мати ліцензію відповідного зразка. Кожен місяць ми плануємо проводити такі заняття, поки що в онлайн-режимі, через використання комунікаційної платформи Zoom. Зразу хочу попередити вас, що в цьому році у нас ті тренери, які вперше будуть отримувати ліцензійне посвідчення відповідного зразка, будуть проходити за більш такою базовою широкою програмою. Тобто будуть додаткові заняття для них, тому що в нас є тренери, які перепідтверджують свій рівень кваліфікації, вже давно працюють, і є тренери, які вперше претендують на отримання цієї категорії. Тренери, які вперше будуть проходити на цю категорію, там буде трошки інша програма. Я пізніше розповім. У вас буде більше лекцій, вони будуть більш базовими, такими фундаментальними. Хочу вам нагадати, що у вас є чудова можливість після закінчення курсу навчання та складання відповідного іспиту отримати не тільки ліцензію Федерації баскетболу України, а ще й довідку про проходження курсів підвищення кваліфікації. Це потрібно тим тренерам, які працюють в бюджетних установах, і де необхідно подавати таку довідку для присудження категорії. Статутом Федерації баскетболу України передбачена така освітня діяльність. Не всі федерації мають таку змогу. Кому буде цікаво, кому буде потрібно таке посвідчення, звертайтеся до мене, я все більш ґрунтовно вам розкажу, який наказ, які документи, і після того, як ви пройдете навчання, ми підготуємо вам таку справку. Тобто 2 документи – і ліцензію, і посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації. Нагадую вам умови проведення таких Zoom-трансляцій. Будь ласка, у нас 50-60 хвилин виступає лектор, а потім ми задаємо запитання. Я вас попрошу, будь ласка, виключіть мікрофони, щоб не заважати нашому лектору. Він буде англійською мовою вести заняття, а допомагати нам сьогодні буде Сергій Тисленко, перекладати Валдо Ліпса, і теж саме буде відбуватися під час запитань. Дозвольте мені представити сьогоднішнього нашого лектора, відомого баскетбольного тренера з Естонії Валдо Ліпс, баскетбольний клуб VMC, який нам знайомий у протистоянні з командою Прометеєм. Сьогодні поділиться з нами важливою інформацією щодо підготовки професіональних баскетбольних команд на досвіді Естонії, як вони бачать цей процес, як він відбувається в Естонії. Ми будемо передавати слово Валдо Ліпс. Сергій Тисленко, ви нас чуєте? Так, я вас чую. Добрий день. Валдо, мы передаем вам слово. Пожалуйста, начинайте. Спасибо, доброе утро. First of all, I want to thank for this opportunity. I'm very honored. I'm still think that I'm a young coach, but this is a great honor for you to give my thoughts about my experience. Доброго дня всім. Я дуже вдячний за цю можливість попрацювати сьогодні з вами. Я все ще вважаю себе молодим тренером, але вже маю певний досвід, яким я сьогодні з вами буду ділитись. And today I mostly speak some these general ideas, maybe about my experience with these 2 years in professional level, and I mostly concentrate on points what I think is important. Вже 2 роки я професійний тренер, і я буду ділитись деякими думками з вами, які я вважаю найбільш важливими. And of course, basketball is much more what we today can handle, can talk about. Now I try to share this presentation. Зараз я поділюсь з вами цією презентацією. Видите там? Do you see? Всі бачать? Okay.
First, about me as basketball, involved in basketball as a player. I played 14 seasons in Estonian league and few games in national team. But I wasn't absolute top player, but I was in Estonia pretty close to the top. And as a coach, I've been now been coach 11th. This is my 11th season as a basketball coach, and only all seasons in basketball club Viimsi. I started as an assistant coach. As father, my son started to play basketball, and I wanted to help the team. And then now I'm already professional coach, of course. And until season 2001, I was coaching only youth and amateur senior team. And from season 22, now then professional team coaching Estland League and Estonian Champions League. Деякі факти з моєї професійної кар'єри. Як гравець 14 сезонів в естонській лізі, декілька ігор в національній команді. Як тренер 11 сезонів, всі ці сезони я провів в баскетбольному клубі Viimsi. І я розпочав свою кар'єру як помічник тренера. До сезону 2021 року я працював з молодими та аматорськими командами старшого віку. І починаючи з сезону 2021-2022 я вже працював як головний тренер в естонській та латвійських лігах. So and now about the club also. Our club is established in 2002, then it's more than 20 years. And like my coaching career, also our club was mostly been youth teams, like 15 years. And then from this season, we won second league, and then few years later first league, and then from season, like I said, we won and started to play Estland League as professional team also. Деякі факти про клуб Viimsi. Can I have one slide back, please, Valdo? Yeah. Yes. Декілька фактів про наш клуб. Клуб почав роботу в 2002 році, і тренувальний процес розпочався теж восени 2002 року. І вже під кінець цього сезону у нас на заняттях було 25 дітей. До сезону 16-17 року ми працювали лише з молодими командами. В сезоні 17-18 року ми вибороли перше місце в другій лігі аматорській. І в сезоні 20-21 року ми вибороли перше місце в першій лізі аматорській. І в сезону 2021 року ми вже постійно приймаємо участь в естонсько-латвійській лізі та в естонському національному чемпіонаті. So as you see, as for me as a coach and for our club also, it's important to start like with youth and to develop this system and organization. And I think that this is one reason why we have made such steps in 2 years, which are pretty good for us. Для нас одним з головних завдань є робота з молодіжними командами. Ми доклали багато зусиль в цьому напрямку, і це є одна із причин тому, що ми за 2 роки зробили такий великий крок вперед. And here you see just the history of our club, as you see a number of players or club members. So we started with 25 and now we have here. Viimsi is not big place. It's a little 25,000 people lives here, but a lot of basketball, like you see.
На цьому слайді ви можете побачити історію розвитку нашого клубу, починаючи з 25 учнів. І зараз ми маємо вже дуже великі цифри. Як ви бачите, 714 людей займаються в клубі. And now maybe this is as I see this process stages or different periods in professional basketball team. First, of course, recruiting coaching team and players. Then you start the planning, periodization, periodization, the training load, when to do what. Also, before the season, of course, with the club and club manager, how we evaluate our results. Is only win and lose important? Of course, sport is you want to win, but sometimes you think also about development of players and the team, and also what you give for young players in the club and for community. Maybe you translate now and then I go. Yes. Зараз на цьому слайді ви можете побачити процес тренерства професійної баскетбольної команди, і він включає в себе декілька стадій, етапів. Тобто набір команди тренерів та гравців, планування, періодизація, планування менеджменту, тобто керівництва, як ми можемо працювати з результатами, поразка або перемога, це все корелюється з розвитком гравців та команди. Також, що ми можемо дати молодим гравцям та баскетбольній спільноті. Далі ми говоримо про силу та кондиції, нагрузка, навантаження, швидкість, сила. І ми також говоримо про правила захисту, чому, як, навички, а також головні тенденції та моменти в нападі. Of course, all this is responsibility of head coach with cooperation with your coaching staff. For example, I've made like this, that we sit it depends, but sometimes we sit one time in a week with our coaching staff, evaluate how we have done, what we need to do. And this is for me very important, not to decide only by myself, but with coaching staff also, together with strength and conditioning, a coach, with physiotherapist, and so on. Тобто, це все взагалі є обов'язком головного тренера, але дуже важливо співпраця з командою помічників. І, як каже Валдо, один раз на тиждень вони всі збираються та обговорюють головні моменти і питання, які пов'язані з командою, плануванням. І дуже важливо прислухуватись до помічників і до своєї команди, щоб відпрацювати певні ідеї та напрямки розвитку далі. And now about the coaching team responsibilities, I've made this like for us, and of course head coach is responsible for everything. I try to manage training load. I show later how we do this, all the plans and goals of different cycles of season. Concrete game plan is of course responsibility of head coach, leading team during game. For us also important that first team head coach cooperates with our second team or youth teams under 18 coaches to like bind these teams together if possible to play one system.
And also head coaches, my responsibility is to make video analysis and sessions about our games, how to improve our game. Зараз Валдо говорить про обов'язки головного тренера, тобто планування навантаження протягом тренування, макро, мізо, мікроцикли, планування та цілі, план на гру, керування командою протягом гри, взаємодія з тренерами другої команди та тренерами команди У-18, аналіз ігор, аналіз та відеоаналіз ігор наприкінці. And assistant coaches, this season we had, I had two basketball assistant coaches. So assistant coaches planning practices with head coach, of course, mostly, but together we do this, and we do together are, of course, in practices with different goals. And assistant coach's job is also opponent scouting, and assistant coach prepares the video sessions about opponent, drafting pre-game report. Also assistant coach's responsibilities, individual practices for youth, especially individual development. And as Dmitry, as one assistant coach, is also our team's the second team head coach, then like binding the systems that the young guys know what we play and they are in the same system. Зараз Валдо розповідає про обов'язки помічника тренера. Він каже, що в цьому сезоні у нього є 2 асистенти, з якими він працює. І в обов'язки помічника тренера входить планування тренувань спільно з головним тренером, проведення тренувань, вивчання команд суперників. Також помічник тренера готує відео з ігор команд суперників, составляє план на гру. Він також відповідає за індивідуальне заняття з гравцями, і також він відповідає за індивідуальний розвиток, особливо молодих гравців. І також переносить цю філософію, яка є в головної команді, на команди другого та третього рівня. We have, I am lucky to have also strength and conditioning coach. Then we plan together this strength and conditioning plan, and strength and conditioning coach, of course, makes the strength practices. We make strength and conditioning tests, and also I have asked for strength and conditioning coach to teach players about nutrition, food supplements. Is a responsibility. So as you all know, this not important only to all the time only think about practices, but also about players. It's this nutrition and is very important, the same importance as practices. Не менш важливими є і напрямок фізичної підготовки, і Валдо завжди просить тих тренерів, які відповідають за цей напрямок, щоб вони готували гравців ще в плані правильного харчування, нутриціології і так далі. And we have also physiotherapist who is then who makes special injury prevention sessions, taping players, massage and recovery plan and special practices if somebody is injured or if somebody has some problems.
Також не менш важлива роль фізіотерапевта, який попереджає травмування, займається тейпінгом, масажем, всіма процедурами, які пов'язані з відновленням, а також в випадку травми він робить деякі процедури, які допомагають гравцю скоріше відновитися. And always like this about this injury, this is also for me like coaching staff responsibility to try as much as possible to avoid this injuries. Of course this happens, but still it's coach's responsibility also. Також Валдо каже, що попередження травмування також є обов'язком тренера. Він теж за це відповідальний, але це трапляється, на жаль, іноді. Now a little bit about this recruiting players. These 2 years, our principles have been like this. That first, we want to involve with our team also young players from our club who are ready for practicing with senior team. Then Estonian league top players, and then the third, we watch what positions we need to import players or foreign players, as mostly we need position 5 players. And of course, today's world is very global, so a lot of agents writing emails, phoning, calling, a lot of available players and a lot of information, and it's quite difficult to pick suitable for you. But this is one important job in this professional level. Please. Деякі головні принципи клубу щодо набору гравців. По-перше, це молоді гравці з нашого клубу. По-друге, це топ-гравці Естонської ліги. По-третє, це важливі гравці на деяких позиціях, особливо позиція 5-го номеру. Ситуація така, що дуже багато агентів, дуже багато гравців, дуже багато інформації. Дуже важливо обрати те, що найбільш важливо для клубу. І це залежить, по-перше, від тих цілей, які ставить клуб, і рішень, які робить керівництво. So how we do this picking import players, usually we watch only the whole games with this player who is in our radar. You know, there is a lot of highlight videos about players, but actually these highlight videos show only you dunks and difficult shots, but usually you want to watch at least 2 whole game, how he plays in defense and so on. Коли ми обираємо гравців, займаємося набіром гравців, і нас цікавить деякий гравець, ми не дивимося хайлайти, бо хайлайти показують деякі важкі кітки або якісь моменти, по яким не можна оприділити повністю можливості гравця. Тобто ми дивимося, як правило, 2 гри повністю і приділяємо особливу увагу на те, як гравець грає в захисті. But of course, everything depends on club's goals and management decisions. What are the goals? Because probably, for sure, if you play like, I don't know, Prometei, then you don't watch first the young players from your club and so on. It depends, of course, what is club's club goals and how much money you have. Це залежить також від головного тренера, набір гравців,
а також від рішень керівництва. І теж базується на тому, які цілі ставить перед собою клуб і який в нього бюджет. Now I talked a little bit about this load management. This is an important thing for me. It's also important for this injury prevention. Like I said, not overload the players, but not underload this also, because this the whole question is almost in sports science. There is this line where you practice too much or you practice too little, so both are bad. Валдо зараз буде розповідати про управління навантаженнями, і ми будемо говорити про те, який рівень навантаження має бути оптимальним, і невідомо, де проходить ця лінія, де навантаження дуже мале або навантаження дуже велике. І це буде корелюватись з попередженням травмувань. And we want our season to start from 1st of August, when most of the players are in and practicing with the team. Of course, it's not always possible. This season also foreign players came from September, but from August I want to start this preparation period. And from this day also starts this training load management. And this training load for me must fluctuate. It must be some harder periods and moderate periods and easier periods also. And of course, from August already, I think about planning where is the peak shape during season. Ми плануємо розпочати підготовку до сезону в серпні, але це не завжди можливо, бо дуже багато іноземних гравців приєднуються до команди вже з вересня, але ми хочемо розпочинати цю підготовку і тренування в серпні, і з цього моменту ми вже плануємо управління навантаженнями, тобто систему навантажень, і ставимо вже цілі на сезон. And important then what to monitor, how you control or monitor this training load. There is different nowadays. There is different electronic tracking devices. Unfortunately, we have not yet been possible to get this. So I rely only this session rating of perceived exertion, which is this kind of acknowledged method how to do this. And I have this kind of table Excel where I then watch this. Where is the harder periods, where is the easier periods, where is the rest periods, and so on. And then I can monitor this. As you see, here is fluctuation all the time. For me, this is important. Valdo, can you please say what device do you use for measuring this kind of loads? I mean, unfortunately, I would like to use this electronic tracking device, but it's because we still haven't possibility to this. Then I do this I ask from players how they feel after the practice. Was the practice very hard, like maximum? Then you put this 10 points. If it was very easy, then you put 1, and then this is practice time, and this is you can get this sum of arbitrary union.
Okay, so you make the graphic according to their own Subjective word. rating, yep. Okay. So now I translate. Дуже важливо контролювати і моніторити навантаження на гравців під час тренувань, і бажано, звичайно, використовувати якісь спеційні девайси чи пристрої, які це будуть моніторити, але Валдо зробив цей графік з суб'єктивної думки гравців. Після тренування вони казали, як вони себе почувають, і тобто ви можете побачити це на графіку. Of course, it's not ideal, but like I said, in scientific research is acknowledged method also. Цей метод також признається наукою, і він дуже корисний. Yep. So I have taught myself that kind of like tactical periodization also. I haven't read about this in much in basketball, but I know that in football this is one thing what they do, and this is for me in what period or when to concentrate different parts of basketball game to improve team play. For example, this preparation period, mostly we play against one-on-one defense and offense, close out and rotation, more like small-sided games like 3-on-3. And in preparation period also transition offense important, and fundamentals, and to start implement defense rules like ball screen defense rules, low post defense rules, but of course it is more like transition defense also. And this for me also that in competition period, first of the season, like in first part, we more concentrate to our game principles, how we want to play, and we less adapt our play to opponent and less concentrate to opponent. Валдо зараз розповідає про акцентування на тактичних аспектах протягом сезону, коли концентруватись на певних частинах баскетбольної гри. В період підготовки це найбільший акцент приділяється гри 1 на 1, клоузаут, ротація 3 на 3, transition offense, кидки, головні принципи гри, правила гри в захисті, заслін з м'ячем і захист в лоу-пості. А вже в період змагань головна концентрація вже йде на ігрових принципах і вже менше на ігрі опонентів. Yep, and of course, if the season goes forward, then in some period and especially in playoff, you want to play as your rules ask, but you more concentrate on opponent also, especially in playoffs, in cup plays and so on. І так, коли сезон вже розвивається і йде вперед, ти більш намагаєшся концентруватись на грі своїй команді, але вже ближче до плей-оффів і коли чемпіонат вже підходить до завершення, теж важливо вже концентруватись на грі опонентів, вивчати і робити аналіз. And now I will share some thoughts about some parts of the game, but this for me like no modern basketball important. First, of course, is ball screens or pick and roll or pick and pop. And the first we start with how we communicate with each other. As you all know, this communication is important part of defense. Please. Зараз ми поговоримо про заслони з м'ячем, pick and roll, pick and pop, як
комунікувати в цих ситуаціях. And we have established some words how we communicate what we play in ball screens. And as for example, black, then we yell black, then we play after ball screen trap. Red, then we go hard edge or hard step out, show, and so on. So this communication rules we establish right away in the start of the season, of course, and try to implement in the practice. В цих ситуаціях ми використовуємо деякі моменти спілкування під час гри. Black, red, show, switch, тобто кожне слово щось означає. Тобто зараз я... And then I see this ball screen, I try to see and make a rule, like for a season and also for one game or one moment like this, and I analyze this. We try to analyze opponents also and our game, and like systemize these ball screens, like if this empty side ball screen, field side ball screen, top ball screen, there is the two guys toward two guys or toward one guy, and of course there is different rules. And like I said, I want to all the time try to analyze this, what we play most, how we play in empty side, and so on. This is systematically trying to think about this. And now, okay, translate, then I go forward. I'm trying to systemize all what you said in a couple of words. But you can go, Valdo. Maybe then I will pick everything and say. And then for us, like we practice in the first in the start of the season all these different systems against ball screen, like hard hedge, like or hard step out. Then we have rules that we deny every first passing lines and last man helps, for example. Then show rules, then we stunt. I show you as this show system is mostly what we play. Then, for example, I show now you 3 clips. There is a one not good example of how to play this, and 2 clips how it's better or good. And we try to then I try then to Зараз Валдо покаже нам 3 клипа. Він каже, що вони практикують дуже багато варіантів гри заслону з м'ячем, захисту проти заслону з м'ячем. І зараз він покаже 3 клипи. Один не дуже гарний приклад, а 2 клипи покажуть нам гарний приклад гри в цьому аспекті. Now, can you see it now? Do you see this video now? Yes. Now it's static. You can run it. We will see. Now, first, in every pick and roll system, we emphasize that you need to be before the screen, close to the ball handler. At the moment, this ball handler is not very. It should be closer for us. But now this show and stunt, but it's important to see this player. Do you see mouse also? This player with strong side toward who is stopping the drive.
but first be close. And now the stunt, this is bad stunt, as this player needs, who is away from ball, needed to stop this drive to the basket. And details is that he doesn't play with his legs, but he's trying only reach with his hand. Valdo, can we please go back one step, and I will translate step by step from the beginning. So you step. So first, our rule in every system is that the ball handler defender should be before the screen, closer to ball handler. So the defender who is guiding the guy, the player with the ball. Yeah, should be closer here. Захисник, який захищається проти гравця з м'ячем, має бути ближче до цього гравця. And now, if we play show like we here want to play, Yes. then this player who is in strong side up should first stop the drive to the basket. І гравець, захисник, який знаходиться зараз на сильній стороні, на сильному боці, має рухатись до кошику, щоб зупинити гравця з м'ячем, якщо я не помиляюсь. And this player should move from legs, not with reaching with hand. І цей гравець з сильної сторони, який приходить на підстраховку, має рухатись з ногами, але не тільки протягувати руку, щоб зупинити гравця з м'ячем. But as you see in this clip, the player reaches only with his hand. А в цьому кліпі він єдине, що він робить, тільки протягає руку. And now I show the other clip. Зараз буде другий кліп. You see that? Huh? Yes. Now you see that the rules are better done. You see here the ball handler defender is closer and he avoids the screen. Захисник близько до гравця з м'ячем, і він чекає на заслін. And the player who's stunting or who's stopping, moving with his legs. And as the dribble is stopped, he sprints back, not jumping, but sprints back very close to the player. І зараз тут гравець, в цьому випадку гравець, який захищається проти гравця з м'ячем, він рухається на ногах і зупиняє цей прохід. So this is like important in this system in our, and it sometimes like you see work, sometimes doesn't. But these details, like for us, is important. What we emphasize, but we see also the same way with players after the game, and of course in practices also. Details, like devil is in details, like you all know. Дуже важливі деталі. Це для нас дуже важливо під час ігор, під час тренувань. So these were just example about this. And here, I sent this presentation for you also, but as I said, mostly we play this show system, what we watched at the moment, and sometimes flat, also different, also rules established. Like flat, we call it white, so big man calls play white, then we play like this. Then, of course,
Again, ball handler should be close in every system, and big man responsibility is first ball handler only if he dribbles over free throw line until the basket. So big man must take away layup, small man responsibility to contest pull up and pocket pass. And if the dribble going after below free throw line, then they switch. Although is maybe you have some clip about this to show it better. Yeah. Because I can translate, but maybe if you Yeah, have yeah. something. I show. I have clip. Зараз Валдо розкаже про флет, як це відбувається. Now you see, yep. Now first again, here is this rule made good that ball handler defender is close. Захисник близько до гравця з м'ячем. And here we play first as it away from the basket. It's we can go between under here, but still you need to first be close and then go quick. And now it's flat, or our system white. You see that the big guy is ready to take away this layup. So this is the rule. If this ball handler now goes and dribbles to the basket to lay up, then big guy should stop him. Now maybe. Коли зараз трапляється прохід, великий гравець має зупинити зараз гравця з м'ячем. And small guy responsibility here to go over the screen is a little bit too far away, but still he goes over the screen. Обов'язок маленького гравця зараз прийти над засліном і потім. And then if offender makes this pull up like here, the player makes pull up, then small guy responsibility is to contest this shot. І якщо гравець готовий для того, щоб виконати кидок, обов'язок маленького гравця закрити цей кидок. We don't want this big guy to jump here because then this big guy offender can go easily to offensive rebound also. Не треба, щоб великий гравець зараз стрибав, щоб перекрити цей кидок, бо він загубить великого гравця, який піде під кошик номер 1. And here you see now the small guy also contesting the shot, and big guy is boxing out, so it's done pretty good here. Як ви бачите, зараз маленький гравець перекриває кидок, а великий гравець робить бокс-аут номер 1 опоненту. But if we now imagine that this offender player would dribble to basket from here to closer to basket. Якщо ми уявимо, що зараз номер 3 зробили ап до кошику, then we switch after this free throw line, so small goes to big and big takes away this layup. То ми робимо тут свіч, і великий гравець іде на того гравця, який робить лейап до кошика. And of course, one of one part of ball screen defense is, especially in modern basketball, also switch.
Now this is okay, about Lobo's defense first. About Lobo's defense. Зараз ми поговоримо про захист. First, of course, it depends. With some players, you depends on this mismatch or not mismatch situations. You just let play one-on-one under the basket from low post. Це залежить багато від ситуації місмеч. But here, the black player 21, there is a rule that you want to deny this palvin, and in full front there is different rules, but here full front, of course, it's possible also to make a rule. And sometimes we make to deny 3/4. В деяких випадках в захисту лоу-пост гравець знаходиться перед гравцем, який має отримати передачу, робить так званий deny. And we emphasize all the time that this low post defense, especially in mismatch situations, it's also team defense. What we mean by this team defense is that if we deny like this, if you want to deny like this, then this ball handler defender must pressure the ball and not that he cannot make easy pass, either to peak, to low pass, or to help side. Can you please explain Valdo? First, we emphasize that this low post defense is also team defense. Перше, ми звертаємо увагу на що такий тип захисту в лоу-пост є елементом зонного захисту. And we mean by that first is that the ball handler defender is also І що захисник, який захищається проти гравця з м'ячем, is very close and not let має бути дуже близько до гравця з м'ячем, щоб попередити передачу. Because this low pass is not very easy if you contest and are close to ball handler. Тобто, якщо захисник проти гравця з м'ячем є знаходиться дуже близько, то передачу дуже важко зробити. And here you see this ball handler defender making also good job not letting this easy low pass. Зараз захисник, який захищається проти гравця з м'ячем, робить дуже гарні And here also дії ball handler захисту. defender is very close. Він дуже щільно захищається. And if this low pass which is low pass goes, Якщо ця передача проходить, then we want to be in the moment of the big guy receiving the ball to help, коли гравець отримує м'яч, like here. And now, of course, rotation is not this rotation goes, of course, forward if the outside pass goes like here. First guy sprinting, making good closeout, but this like here, one rotation, second, but this third is not perfect in this time, in this moment, because we think that the small guy at that moment, who went to trap peak, should sprint outside in the moment the ball goes out. І якщо маленький гравець, який знаходиться позаду великого гравця, робить треп, він має бути трохи далі, якщо передача піде на периметр. And now this smaller guy should sprint already to other corner. He's late, let's say. І маленький гравець зараз вже запізнюється, він має бути вже ближче до кута. But this first and second closeout is pretty good. Перший і другий клоузаут вони виконали дуже добре. You see now new clip. Yes.
Yes, of course. And now about this switch, also important part of modern basketball is also switch in ball screens. Зараз ми ще поговоримо про свіч в випадках заслону з м'ячем. And here our rules is, as there is usually 8 seconds or less in to offense in opponent, then we switch everything. Against some teams we even make these switches earlier, maybe 12 seconds. But here завжди ми робимо цей свіч, коли вже на годиннику для кидку 8 секунд або менш. В деяких випадках ми робимо це, коли є 12 секунд. And you see what we want also to be close. The switch should be like close, like here, that he cannot make a shot right away. Захисник в цьому випадку має бути ближче до гравця з м'ячем. And now our rules in mismatch, like at the moment under the basket, big versus small. І в випадку, коли в міс-меч, коли під кошиком у нас є великий гравець, маленький гравець проти великого гравця, як в цій ситуації. Then the small guy wants to get out of the body contact and deny this pass. І маленький гравець хоче попередити цю передачу на великого гравця. And here ball handler, defender also make this pass as contest or make this pass as hard as possible. І захисник, який захищається зараз проти гравця з м'ячем, має зробити все можливе, щоб зробити цю передачу максимально важкою. And here is also you see that the small guy made good job to avoiding he came out of the body contact and denied this pass. І маленький гравець в цьому випадку вийшов дуже вчасно із-за великого гравця і перехопив цю передачу. But of course, all the time it doesn't work, and there was for us it was a lot of job in the start of the season to work with this and to emphasize this all the time that you must come out there. But sometimes it works pretty well. Валдо каже, що це не завжди працює, бо це не дуже проста робота захисника, але на початку сезону вони приділяють багато уваги цьому аспекту, і в деяких ситуаціях воно працює дуже добре. So these are few examples from from one element of the game. Це декілька ситуацій цього елементу з окремої гри. Okay, this we talked about, and the offense also. What is the main things we're working? I are working with this is transition offense and spacing rules. Our transition offense is usually like two-sided transition offense. Means that the big guy is running in his corridor in the middle, and 4 guys is out. I tried to show some clips. Зараз Валдо розповідає про напад, і ми будемо зараз говорити про прогресивний напад, transition offense. For example, here you see one clip. You see or not? No, not. Not yet. Okay, let's try again. Now. So after defensive rebound, big guy run this
guy runs in the middle and all the others go to sides. Після підбирання And now, if possible, we want to swing the ball from one side to other, like here. You see, here is the other side is 2 against 1 situation, and when we swing this like here, then we get the opportunity to attack the closer. It's like pretty good example of this. Валдо, please, can we go one step back, because I had some One step back. Yes, one step back, and I will explain the situation from the beginning. It was some problem with my screen. The same clip, yeah. Yes. After the rebound and transition offense, I will explain. There we see, yeah. After the rebound, yes. Yep, after the rebound, Ми маємо підбирання, і потім big guy is running in the middle and the others go to the sides. The first guy. великий гравець просувається через середину майданчику, а інший просувається по бокам. Try to fill the other corner, like here, number 2 goes here. Номер 2 іде в кут. And the big, as you see, goes and asks the ball in the middle. And now, Великий гравець посередині просить м'яча. And now we want to swing the ball from one side to other side, because you see, a lot of players are concentrated on ball in transition defense. And if you swing the ball, then it's 2-1 situation a lot of times. Зараз дуже багато гравців сконцентровано на м'ячі, і зараз нам треба рухати м'яч максимально. And now you see you can attack this closeout. And one example more about this, how we want to swing the ball. Ще один приклад того, як ми маємо рухати м'яч. Especially in transition. Особливо в прогресивному нападі. Now after the rebound, після підбирання, position 3 here runs to the one corner. The middle guy goes, one big guy goes with the middle corridor. Великий гравець просувається по центральному коридору. All too small, and now looking opportunity for swing the ball the other side. А маленький гравець зараз шукає можливість перевести м'яч на інший бік. And if there is a field sided at the moment, you see, it's easy open shot. We allow, of course, these shots. В цьому випадку у нас є відкритий кидок. So running your corridors, swinging the ball the other side if possible, and get your confident shot if possible. Коли ви рухаєтесь вашими коридорами, намагайтесь переміщати м'яч як більш Yeah, or attack the closeout with drive to the basket. Now, it's 1 hour already gone. And how I try to make this system work, I usually practice, especially
this preparation period with small-sided games, try to all the time make situations what we want to game. Як ми намагаємось зробити так, щоб ця система працювала гарно? Ми практикуємо ігри 2-2, 3-3, 4-4 на початку підготовки до сезону. І маємо на увазі послідовність наших дій протягом тренувань. And of course, consistency is important. And in video sessions about our game, we show them good examples how we used our system and it worked, and of course also bad examples. Дуже важливо аналізувати відео наших ігор, де були гарні приклади або погані приклади того, що ми робили під час гри. And in practices, we don't play. We play, of course, 5-on-5 also, but not just running up and down. But mostly we practice in 5-on-5 like this 3 offense game. What we mean is, but this, the first offense, for example, starts with some special moment or out of bounds game, and then we play this first, then second offense, third offense, then again stop, and we go this special offense. Ми не дуже часто практикуємо гру 5-на-5, тобто біг, run and gun. Ми граємо, наприклад, ситуації вкидання, граємо 1, 2 чи 3 ситуації захисту. Then we play one half small-sided games, for example, like close-out situations also in 3-on-3, 4-on-4, or pick and roll situations with fast break. Також ми практикуємо ігри на одній половині майданчику і практикуємо ситуації фастбрейку. And we, of course, our practice duration is different. Sometimes it depends our plans and our load management, training load management. Sometimes only 75 minutes, but also a long practice, and sometimes 1 practice, sometimes 2 practices a day. Наші тренування тривають від 75 хвилин до 3 годин. Одне чи 2 тренування на день, і багато це залежить від тих цілей, які ми ставимо, та відштовхуючись від планування навантажень. And about this practice duration, that maybe like 3, 4, 5 years ago, my whole practices was like 90 minutes, but now I make more this longer practices also. And one of the reason is that the game usually, modern game usually is like players are in the gym like 3.5 hours. They come earlier 1.5 hour, and the game sometimes duration is 2 hours. So that's one reason why I make now the longer practices also. 4-5 років тому тривалість мого тренування була приблизно 1,5 години, але зараз я вже практикую тренування більшої тривалості, бо завжди той час, який гравці витрачають з моменту прибуття на арену, це 3-3,5 години, якщо гра ще затягується, овертайм і так далі. Тобто зараз я практикую більш тривалі тренування, до 3 годин. And for us is player development also important, and the video sessions, player development, like individual player development, especially youth players, because we have many young players who make extra practices. And video sessions is also one part of our coaching, like scouting opponent scouting also, but important also improving our game. And usually
we make one or two video sessions after our game, and watching only our like rule, how we played according our rules, and one or two videos about opponent before the game. Ми дуже багато уваги приділяємо розвитку молодих гравців. Для них є окремі тренування, і для нас дуже важливий момент в нашій роботі. Ми робимо відеоаналіз наших ігор. Одну-дві ігри ми розбираємо, а також ми дивимося відео з ігор наших суперників. And thank you. I went now 1 hour already, so thank you for your attention. Now I'm waiting for questions. Дуже дякую всім за увагу і час, який ви приділили моїй презентації. Я чекаю на питання, якщо вони у вас є. Дякуємо, Валдо. Ми переходимо за регламентом до запитань. Дискусія в нас буде трошки пізніше. Запрошую всіх прийняти участь в цій частині заняття. Задавайте, будь ласка, запитання. Я нагадую вам, що це можливо зробити шляхом прямого включення. Можете підняти руку, включитися, задати запитання своє, або можна задавати в чаті. Ми також їх озвучимо, прочитаємо. Будь ласка, може хто зразу хоче задати запитання Валдо за темою, яку ми сьогодні розглядали, будь ласка. Поки тренери наші готуються задати свої запитання, мені б хотілося таке запитання вам задати, тому що я почув, що ви кажете, що ви розвиваєте молодих гравців. Молодих гравців – це дуже проблема завжди під час переходу в команди професійні. Треба за різними підрахунками від 3 до 5 років для того, щоб гравець вийшов на той рівень, який дозволяє тренеру довіряти йому більше ігрового часу. Це проблема, ніхто не хоче витрачати на це час, ризикувати і віддають перевагу більш досвідченим таким дорослим гравцям. Як ви вирішуєте це питання, особливо з ігровими хвилинами? Те, що у вас більше там занять для них, це зрозуміло, а як ви підпускаєте їх до відповідальних матчів, скільки ви хвилин даєте, як ви взагалі в Естонії вирішуєте це питання підготовки молодих гравців? I will translate. There is a question, Valdo, about the attention to the young players. It's a big problem and a very important aspect. And normally it takes from 3 to 5 years for development of a good young player. And it's a problem with the playing minutes in every game. And sometimes the teams give more playing time to more experienced players. How you resolve this situation in the championship about the young players, and how you give the chance them to show themselves in important games, especially, and how doesn't the system work in your league? First, we have these our younger guys. They have opportunity to play also in our like Tubel first league team, or this one lower level. So they can play two leagues. And the other, okay, start to translate it. По-перше, ми даємо можливість нашим молодим гравцям грати і за головну команду, і за команду нижчої ліги, щоб у них був достатній ігровий досвід. Okay, but of course this second league level is lower. It's not so good level, and it's hard. It's hard. Like usually out of like community and sponsors and so on, they want to win. But I've tried to, as a coach, give opportunity. But
for example, we have one guy, our own guy, born in 2002, and last year nobody know about him, but we started to play him, and now he plays like 25 minutes or 20 minutes per day in this Estland league also. But you cannot also give them. You must earn this also. So it's line is very thin. Where you give this line, you give just bonus, or the young guy must earn this opportunity. Да, Валдо каже, що він як головний тренер хотів би дуже давати більш можливості молодим гравцям заіграти, але баскетбольна спільнота, спонсори вимагають перемог, і це дуже тонка лінія, але він намагається робити все можливе, щоб це робити. Наприклад, у них є дуже талановитий гравець 2002 року народження, який зараз має ігровий час 20-25 хвилин. Але це ж все ж дуже багато залежить не тільки від тренера, але й від того середовища, яке він має. But I still hope that our club will continue with this. That we, of course, we want to win, but we want our young players to be involved also, first in practice process and then to make step to play. Get the minutes also. Але він сподівається, що можливо, і вони будуть іскати якийсь компроміс між тим, що команда має перемагати, і тим, що молоді гравці мають розвиватися, особливо на тренуваннях. I see some question here in chat also. Yes, I will check it now. The question is in English. Yep, but I think the others want to know what the question. Зараз у нас ставить запитання Роман Дудник, і він питає про індивідуальні тренування з гравцями. Асистент тренера working individual with them. Assistant just make plan for players for self-work or working individual with them. Training after training. Чи, якщо я правильно зрозумів, пане Роман, помічник тренера составляє план для гравців для самостійної роботи або індивідуально з ними працює, тобто тренування після тренування. Я правильно все розумів, пане Роман? Так, да. So, Valdo, I translated the question to the people who are here, and yes. So, first, this is one is individual work with youngers, individual practices. First is the strength and conditioning part, which is also individual. So, strength and conditioning coach has made plan for every player what he should do in this part. About basketball, assistant coach works usually with young players with these individual things. When we have day off, for example, after game, the players who didn't get enough minutes is next day in the practice with assistant coach. Дуже важливий момент це I will try. Can I ask again, Valdo? So the assistant coach is responsible for first is strength and conditioning part also, that the strength they have individual plans about strength practices. And then assistant coach works with players who didn't get playing minutes, works next day where the others are resting.
Окей, so I got it. So, тобто помічник тренера відповідає за фізичну підготовку гравців, але і також працює індивідуально з гравцями, які не отримали достатньо хвилин. Це може бути на наступний день, коли вони відпочивають, або після гри. Did Roman get his answer what he wanted, or? Yes. I think he heard us. So then it's a question about day offs. Can you translate this also? How often you make day off, free day without practice? I have here the next question. Okay. What do you think? Can you practice the speed of taking decisions by players? If it's yes, then what kind of methods and instruments or exercises do you use for development of speed of taking decisions of the players? I mean, in the game. Yeah. For me, it's this also this. If you, I understand that the question is about reading the game, how you read the defense, how you read the offense. Питання про читання гри. Так. Okay, so in this this is also part of the small-sided games what we talked about, this 3-on-3, 2-on-2, 4-on-4, and you need to insist all the time this. You want to insist all the time that they make this with game speed, and in the game the same, and also you need to acknowledge that the teaching process is also making mistakes, and to talk about these mistakes also in video sessions. But I cannot say this any other special that I have any other special method. Валдо каже, що в цьому аспекті дуже важливо використовувати ті види тренувань, про яких він казав раніше, тобто малі ігри 3-3, 4-4 щодо прийняття рішень, але він не має і не використовує якісь певних інструментів для підвищення швидкості прийняття рішення гравцями. Все це відпрацьовується на тренуваннях. And these small-sided games, you want to organize or create the situations what this player needs to do in a game. І в цих малих іграх, тобто 3-3, 4-4, щільних таких іграх, особливо на половину майданчику, ми постійно маємо моделювати окремі ігрові ситуації, які можуть траплятися в грі, і відпрацьовувати їх. Дякуємо. Ще є запитання там в чаті. Можна звернути цю презентацію для того, щоб ми побачили більш розгорнуто наших учасників. Сергій, перекладіть, будь ласка, Валдо, щоб він завершив цю презентацію, щоб ми побачили більш таку картинку, якіснішу. Ще раз, будь ласка, Миколай. Звернуть презентацію, хай Валдо зверне цю презентацію. Звернув, ага. Добре, Валдо, can you please switch off the presentation? Так, ми побачимо всіх наших тренерів. Я дивлюся, що в багатьох вимкнута камера. And we can see, please, can you please switch off the presentation that we can have the possibility to see all our coaches. That I send you. You want me to? You see now?
Ні, просто хай згорне презентацію, не потрібно. Nikolai is just asking you to switch off the presentation and to switch on the full screen in order that we have the possibility to see all the coaches who are in this chat now. Just switch off. Switch off, yeah. Yeah. Yes. That's it. Thank you. Дякую вам. Я попрошу вас, будь ласка, включайтеся, тому що у нас іде обговорення і дуже велике. Я бачу тепер вас всіх, тому що не зрозуміло, хто у нас присутній, а хто просто включив камеру і не слухає, і не приймає участь. Є запитання в нас ще в чаті. Сергій, можна перекласти там до Валдо і подяка йому, і запитання. There is a question from Vitaly Grubnik. He said, hello. First of all, I want to thank you for the time you spent with us, Valdo. And I have a question. How much time do we use for making a plan for practices? And for what period we make it? For a week, for a month, or for a year? I usually, it's in preparation period, it goes like until the competition period, it goes like 1 month or 1.5 months when the competition starts. When we have this game schedule also, then we start with week by week. But in the like, in peak sense, I've made plan from August until this to New Year Eve, to what we concentrate in what period, strength and conditioning or basketball, and then we go by week this more detailed. Валдо каже, що вони починають планування за місяць чи півтора до початку змагань, і цей план складається десь до Нового року. І потім вже вони розбивають цей план по тижням і на окремі частини. Тобто одна частина це про фізичну підготовку, інша частина про тактичну підготовку. And of course, during the season, you watch how your game is going, how you play, what you need to improve, and then you sometimes even you change it during the day. So you watch the video and you analyze and you think, oh, we need to switch this, change this, and make something else in there. І цей план пластичний, тобто протягом сезону від ігри до гри цей план коригується в залежності від того, як команда грає. І базується дуже часто базується на аналізі ігор, які вже відбулися. But this training load management, what we saw, this is in principle from the start of the season to make what this time we need to practice more, this time a little bit lower. This is peaking time where we only games. І цей план залежить дуже багато від тих навантажень, які мають гравці. Іде так хвилеобразно. Дякую. Є ще запитання таке, Сергій, перекладіть, будь ласка, це особисте від мене, тому що Валдо сказав, що в них така вже структура клубу, де є і дитячі вікові категорії, юнацькі, там більше ніж 700 дітей. Одна з тенденцій сьогодні європейського баскетболу, взагалі європейських спортивних ігор, і футболу, і баскетболу, і інших командних видів спорту, полягає в тому, що йде відмова від спортивного результату, нівелювання досягнень, кубків, місць призових. В деяких чемпіонатах відомо, що навіть взагалі турнірні таблиці не ведуться до певного віку. Як в них в Естонії з цим? Чи нівелюється спортивний результат в юнацьких вікових категоріях? Чи працюють вони стратегічно на підготовку гравців, а участь у змаганнях розглядають виключно як засіб тренування, а не як самоціль?
Зараз я перекладу. Давайте ще раз, будь ласка, Миколай, будемо так. Поступово. Поступово, да, бо Поступово. складне питання. Валдо, so the next question is from Миколай. Окей. Чи як вони відносяться до участі дітей, юнаків у змаганнях? Чи ставлять вони результат на перше місце цих заходів, цих змаганнях? Валдо, how do you what is your approach to the competitions between children and youth, and do you prioritize the result of these competitions? Do you have it like the biggest priority? І далі будемо продовжувати питання. Миколай. Я буду перекладати далі. Did I understand how important is to win in youth? Did I understand the question right? Yes. Is it so important the result in the youth competitions or the development of the players generally? I mean, some big goals. Like I said in the start, that I was most of my career I've been in youth coach, and I've never, of course, it's hard to lose, but I've never emphasized that this winning in youth competitions. You go to win every game, but you go with a plan what you have in your pocket for the development of players, so you don't make some tactical decisions what is not useful for development of player to win. So the most important thing in young categories is to practice and to play, of course, but you always keeping in mind that you want first to develop your players, how they gonna play in senior team. So if you're a smart coach and you make some smart decisions to win, then usually it's not useful for players. Валдо каже, що він дуже багато років відпрацював з командами молодих гравців, але не завжди перемога в окремій грі чи в змаганнях була пріоритетом, бо, звичайно, кожен тренер бажає перемагати як більш частіше, але головна увага приділяється розвитку молодого гравця, тренуванням підготовки цих молодих гравців для виступу за команди, за основні команди. Дякую. Все. Я зрозумів. Є там ще запитання, Сергій, в чаті, подивіться, будь ласка. А можна напряму включити? Можна, звичайно, так навіть краще, щоб ми не... Добрий день, Валдо. Дякую за цікаву лекцію. Є декілька питань. От яка саме характерна відмінність управління підготовкою баскетбольних команд естонських від інших команд? Або ви, може, якусь модель берете і її переносите на підготовку і на управління саме баскетбольними командами в Естонії? Це перше питання, а потім ще там буде декілька. Характерна відмінність. Яка характерна відмінність саме в управлінні підготовкою баскетбольних команд Естонії від інших країн? Валдо, the question is that what is the main difference of management and preparation of the basketball teams in Estonia in compare with other countries? Like in every country, there is different clubs, and of course we're a small country, as you know, and especially we need to concentrate more on player development in youth players and to work very systematically, not just practicing, but practicing with the goals.
in mind, like we talked about this youth themes that we practice and play in the mind that how they play in their senior level. So I actually can't say what's our like characteristics. We are small, but as I am not worked other countries, then it's, I don't know, it's not hard to say. Валдо каже, що він не працював в інших країнах і не має досвіду роботи в інших країнах, але він каже, як і казав до цього, що основний упор йде на розвиток та тренування молодих гравців і підготовка їх для виступу в професійних командах. Дякую. І ще одне запитання. От які позатренувальні заходи включає головний тренер в управління підготовкою команди? Позатренувальні, тобто не тільки ті, які він планує на тренуваннях безпосередньо, а позатренувальні. Чи є якісь заходи, може якісь додаткові заняття, або хто цим займається, яка головна мета, коли і так далі? Може якийсь досвід є в цьому напрямі? The question is, Valdo, that are there any extra methods or instruments which are not connected to the main practices, which head coach is using for work with the team? I mean, it's not connected to the training process. Something extra. What if you have them? What is their goal and how to use it? No. One thing is the same what we talked about. We need to teach the players that nutrition is important, what you eat is important. Teaching them about food supplements, what to take, what not to take. Do they need to take them at all? Teaching them about that sleep and the rest is of the same importance as practice. And one thing more, maybe team building, this to go cinema together, to go have some other activities together. Валдо каже, що дуже важливо, окрім тренувань і професійного навантаження, навчати гравців культурі харчування, використання добавок, нутриціології для коректного відновлювання після тренувань, після ігор. Також тренер і його асистенти мають вчити гравців, як правильно планувати свій відпочинок, як планувати свій сон. Також дуже важливий аспект є тімбілдинг, тобто коли команда десь збирається разом, ходять в кіно, десь які заходи не пов'язані з тренуванням. Тобто будування мікроклімату в колективі. Дякуємо. Там є ще декілька запитань в чаті. Якщо немає більше прямих запитань, то будемо потрохи завершувати. Можна останнє? Можна, звичайно. Я ж вас запрошую до активного обговорення. І тут від Сергія Глинчака ще питання. Ми його пропустили. Зараз ми послухаємо пряме запитання, а потім Добре. що в чаті. Будь ласка. Доброго дня. Скажіть, відеоаналіз ігор на протязі сезону, він систематичний чи виборочний? Це перше питання. Скільки часу він займає на протязі часу? Це друге. І третє питання, це проводиться до тренування чи окремо виділене відеоаналіз ігри? Okay, so Valdo, the question is about video analysis of the games. First of all, the question is it systematic
or you make it from time to time, I mean, occasionally? The second question is, what is the time of this video analysis? How much time does it take normally? And the third question is, when do you make it? Before the games or after the games? What time do you use for video sessions? First, it's systematic. So we make, if you talk, there is two goals in this video analysis. First is to improve your own game, and the other goal is to scout opponent. So about your own game, we make these video clips. Like I said, usually I make this about our games. We make this after the game. I make one day these clips, and then we show before the next practice what we want to show. Sometimes defense, sometimes offense, sometimes both. Sometimes we make one time 30-40 minutes, sometimes 2 times 30 minutes. So this is systematically after our games. We show good examples, how we played good, and we show them these bad examples when we didn't so good. And systematic is also scouting the opponent. Like I said, also this goes more important during the season. If the season goes all the time forward, then this is also usually we go 2 times 30 minutes. Да, вже десь під кінець, вже запитання там всякі задають, і він там One відповідає. is, 2 times 40 minutes, you mean per week? for example, our game. After our game, I make video clips, then we watch before next practice 30 minutes, and then one video also before after the next practice, so 2 days. And if we play, if we watch opponent, then we go one day or 2 days, and 2 days before game, before the practice, one video, then we go practice, and 1 day also before the practice, before the practice earlier. So 2 days before the game. Окей. Валдо каже, що відеоаналіз – це систематична робота. Він має 2 цілі. Перше – це поліпшити власну гру, і інша ціль – це скаутинг опонентів. Завжди цей аналіз триває близько 30 хвилин. Вони роблять аналіз після кожної гри і перед кожним тренуванням. Тобто відеоаналіз перед тренуванням і відеоаналіз за 1-2 дня до наступної гри. Вони аналізують і захист, і напад, і деякі дуже важливі аспекти, які важливі. Але також аналізують після гри, що було гарно, що було погано. Дякую. Да. І він складає, цим аналізом займається, власне, Валдо, він робить ці всі нарізки. Дякую. Ті запитання, які в чаті, Так. зачитати. Можна одне запитання? Excuse me, can I ask? I have a question. My name is Dennis. Давайте по черзі. Бачите, ми вже починаємо завершувати, а ви тільки розпочинаєте включатися в цей процес. Давайте по черзі. Олег Манойленко, давайте перший. Деніс, you first. Second. Okay, thank you. Чи часто ви проводите індивідуальні бесіди з гравцями, молодими гравцями та гравцями у головній команді? Олег, це все питання? Так, ви ж за розвиток молодих гравців. Добре. Тобто питання, як часто вони проводять індивідуальні бесіди з гравцями?
Ну, молодими гравцями спілкується тренер чи тільки з гравцями основної команди? Як це відбувається? Добре. Valdo, the question is, how often do you have this private conversation with the young players, or it just more about the private conversation with the players of the main team? How often do you use this tete-a-tete dialogues? These individual practices, I cannot say how many times. It depends on their training load. There is no like this that we need to do this time in every week. It depends if they don't play this first league game in our double team or next generation team, and how we call it. If they are day off, they and if the players have day off after the game, then all the young guys who didn't get much minutes, they practice individually. And so during these practices, you have with them this private conversation if you need. About private conversations, also this is I should do this more. I know this is important part, and we do this unfortunately not systematically, but sometimes we do. We watch these games when they are clips also individually with them, but there is no rules. We should have this such kind of systematic. This is not yet systematic, unfortunately. Олег, Валдо каже, що це не є систематичною роботою, на жаль, але це залежить від вільного часу молодих гравців, наприклад, коли в них є вільний день, і це трапляється під час індивідуальних тренувань. Також вони переглядають разом деякі окремі кліпи з ігри, аналізують їх, але це не систематична робота, і все це залежить переважно від наявних потреб. Якщо ситуація потребує якогось втручання тренера, вони спілкуються. Але це такий більш випадковий процес. По-моєму, є ще запитання від Деніса. Будь ласка. Yeah, thank you. Hey, coach. My name is Denis. Hi. I heard about 3 hours practices. I want to ask, how often have you 3 hours practices, and what's the essence of these 3 hours practices? These 3 hours practice is of course exceptional. It's not a lot. In preparation period, sometimes we make this very long practice, and this is like combined strength and conditioning and basketball also, shooting, individual. But mostly in preparation period or in this kind of period where we don't have games. And when we have this in strength and conditioning part, we have more this aerobic conditioning, aerobic recovery. Then we make this 3 hours. But this is more exceptional. It's not like systematic that we every week or every month. Of course, if there is games all the time, then you make max 2 hours. Thank you. And have you sometimes during the season, the middle of the season, 3 hours practices? No. Then there must be like really, if there is 2-week pause in games, then but this kind of pauses we didn't have. And I have next short question. Next short question about how much time playing your team on the practice 5-on-5 in percentage. Watch this. One moment, I have one app when I put all my categories and this is some just playing is one moment. І, може, ви перекладете ті
попередні запитання. Так. Тобто Денис питає, як часто Валдо використовує ці тривалі тренування по 3 години, і що трапляється під час цих тренувань. І також Денис питає, які процентне відношення, відсоткове відношення під час тренувань гри 5х5. Валдо каже, що ці тренування тривалі, вони не систематичні, вони використовуються переважно під час підготовчого періоду до змагань, тому що під час змагань це дуже велике навантаження на гравців. І на тренуваннях на цих тривалих тренуваннях дуже багато часу приділяється фізичної підготовці, індивідуальній підготовці, кидкам і так далі. Але зараз Валдо нам скаже, яке відсоткове відношення гри 5х5 під час тренувань. Just play 5-on-5, like up and down, just playing like scrimmage game. This is like 10% of the practices altogether. But this doesn't. But this is also like this playing. If you play like this 3 offense games, in some assignment like this, so this, you play 5-on-5, but not like this. You just play one game, then you go back, then you stop, play again, or with fast break. This is of course more. So normally 5-on-5, you play 10% of the whole time of the training. Only 5-on-5, yeah. Just playing up and down. Up and down, and mostly you use the time of the training for these free offense trainings. 3 offense games, then like starting, for example, like starting one offense sideline, our sideline or our baseline, whatever, and then we go to other side, we play like, I don't know, some play, then we go back, then we play it depends what we want to improve. Окей. Тобто, Денис, на ваше запитання, Валдо каже, що ігру повноцінно 5х5 він використовує під час тренувань не більш ніж 10% загального часу тренування, але переважно вони використовують час тренування для тренування якісь окремих ситуацій захисту чи нападу. Це будь-то вкидання з бокової лінії або з лицевої лінії. Ну, з якимись зупинками окремими і так далі. Але 5х5 не більш ніж 10% від всього тренування. Yes, thank you, coach. Good luck. Thank you. Дякую вам, тренере. Сергій, там ще буквально там 1-2 запитання, які в чаті будемо відповідати Валдо, тому що тренувальний процес, і не будемо його навантажувати. Там на подписці є ще запитання. Тобто ми маємо 2 запитання. Перше запитання від Сергія Глинчака. Добрий день, Валдо. Дякуємо за вашу лекцію. У мене таке питання. Як ви зупинили Прометей в 2-му та 3-му матчі серії плей-офф? Можливо, ви можете розказати нам деякі секрети. So, Valdo, the question is, you see in the chat about how did you stop Prometei in the second and third game of the playoff, and maybe you have some secrets how you did them, how you did it. Yep. We had some good wins more. We won also Riga VEF this year, and we won also Kalev Cramo was also almost top the same level as Prometei. But I think that as you saw this, some good clips, the guys players were very motivated, and they did a lot of good things what we had worked with all season. This is first. Maybe you translate and I go forward or what? Владу каже, що
ми побачили багато гарних прикладів в кліпах, які ми дивились. Це, по-перше, дуже висока мотивація гравців, і вони виконали ті плани, ті цілі, які вони ставили, коли готувалися до цих ігор. The second thing I think is psychology, because we went to give the best effort in the game, and players didn't think so much about winning. And for me, it's important to play your best play, and then usually you get good results. If you think only for winning, it gets the players unusual, not good, tensions. Валдо каже, що вони не завжди думали про перемогу. Тобто головний акцент вони ставили на те, що треба зіграти найбільш якісно свою власну гру. Тобто зробити максимально все те, що було у них в планах тренувань і підготовки. Тобто акцент на те, що перемога є важливою, але це не було головною ціллю. Тобто вони, Ні, вона то пішла, як то кажуть, від their best. Я вибачаюсь, будь ласка, ще трошки уваги. А вимкніть мікрофон, ми ще не завершили. Анатолій Ніщинович, Ще будь одне ласка. запитання, від Василя Ісакова. Зараз, почекай, Сергій. Да. Анатолій Ніщименко, будь ласка, вимкніть мікрофон. Не чує нас, да? Так, я можу перекладати, да, питання? Можна запитання? Давайте, Сергій, давайте таким чином поступимо, тому що, бачите, в нас, можливо, це наша така ментальність наших тренерів. Ми починаємо десь в кінці трошки підключатися к цьому процесу, а час вже виходить, і ми маємо відпускати Валдо, тому що там іде серйозна підготовка до ігор, і ми вкладаємося в 2 години. Це максимум, який в нас сьогодні є. Давайте таким чином, що ті запитання, які є в чаті, ми їх передамо Валдо, і він відповість вже в такому форматі дистанційному. А зараз питання заключне від Тетяни Тонченко онлайн. Будь ласка. Добрий день, Валдо, дякую за дуже корисну, цікаву таку лекцію. І в мене є запитання, яке хвилює багатьох дитячих тренерів. Я працюю вже з дівчатками 30 років. Заслон до м'яча. Це такий, современний баскетбольний прийом, яким грають і в командах мастерів, в НБА, в всьому світі. Дуже цікавий, гарний технічний прийом, з-під якого потім приймають багато різноманітних рішень. І у нас в дитячій лізі вже багато років прийнято правило, що грають діти таким заслоном до м'яча після 14 років. Буває тяжко дати дітям почувствувати смак цього технічного прийому. Що ви посоветуєте? Може на тренуваннях само собою давати там з 11 років, з 12, робити цей прийом на змаганнях таких товариських зустрічах. Тому що прийом дійсно дуже цикавий. Тобто ви маєте на увазі пік-н-рол, так? Заборона на пік-н-рол? Так, бо я думаю, друг за пік-н-рол, не пік-н-пап, пік-н-рол, так. Well, the question is the usage of ball screens for younger ages. Tatiana is saying that she's working as a children coach for 30 years, and we have like a rule in our children competitions that we can play ball screen from 14 years old. So sometimes it's not so
it's not so, I don't know how to say, the children don't use it during the games. And Tatiana is asking if it's good for them to start to train this instrument of the game earlier, maybe from 11 years old, or maybe during some friendly games. I mean, is it good, or is it worth to start practicing ball screens from the younger ages? First, in Estonia also a lot of discussions about is these restrictions justified or not. Some coaches think they're justified and you need to beat these restrictions that you cannot play big ball screen or pick and roll or pick and pop, whatever. Some coaches say that you don't need these restrictions. Translate first, then this. Дуже велика дискусія також і в Естонії по цьому питанню. Деякі тренери кажуть, що це треба робити, чи не треба робити, чи виправдано це робити взагалі. Окей? Дякую. Thank you. Now my question, my personal opinion is nothing is not only good or not only bad. The question is about these ball screens, how you use it in the children basketball. Is anybody involved in your team? Is anybody involved in playing with the ball? Is anybody involved making screens and so on? So what's the problem with this allowing the pick and roll in youth teams is that then two most developed players just play 2-on-2, and the other guys is standing in the corner and doesn't get the ball. This is the reason. That's why it need to be restricted. Thank you. Валдо, so can you say again your personal opinion about that? Останнім часом змінився, у нас нічого Лукашенка. Я вибачаюсь, Анатолій Ніщименко. Будь ласка, вимкніть мікрофон. Ну так, але в принципі так зробився, що це все закінчилося. Організатори чують нас конференції? Це неможливо. Бачите, кожен раз ми звертаємося до вас. Перед кожною конференцією, будь ласка, вимикайте мікрофон. Анатолій Ніщименко, ви чуєте нас? Тема нашого наступу, вона була в топі нашого поля десь майже півроку. А от останній тиждень, що навіть наші диванні експерти... Давайте так, завершуйте переклад, Сергій. Спробуємо в таких умовах. Я зараз зателефоную, щоб нам допомогли, і будемо завершувати. Валдо, Валдо. Yeah. Just I wanted to clarify once again your personal opinion about this problem. It's really noisy, and I didn't get. It's still noisy. Yes. Just a minute, we will switch the sound. Yes. Okay, now maybe. Yes. Valdo, yes, please, can you say again, Yeah. because it was really noisy, your personal opinion about this problem? My personal opinion, first, no one thing is bad or good, like per se. The question is how you use this pick and roll in younger players. If everybody is involved in this ball screen play also in younger
age groups, then it's okay. But usually what happens, or a lot of time what happens, if you allow this ball screen, is that two players are involved and one player all the time was more developed with the ball, and then the other players just stand and watching what these more developed players do. But in youth, you need to play more to all the players that develops every player. So its question is not, the question is how you use this ball screen. If this ball screen is used to develop all players, it's of course good. And that where every player can play in all positions. I got you. Thank you. Тетяна, Валдо каже, що головне питання в тому, що кожен гравець має розвиватись. І на ваше запитання він каже, що головне, як ви використовуєте ці ситуації за слід з м'ячем, особливо пік-н-рол, в окремій грі. Якщо це ігра 1 в 1 і це стосується більш такого, скажімо так, технічно підготовленого гравця, а інші гравці стоять в кутах і тільки дивляться, то це погано. Якщо ви використовуєте ці засліни з м'ячем і пік-н-роли, і при цьому задіяна вся команда, тобто, то це набагато краще. Тобто питання стоїть в розвитку всіх гравців, щоб вони могли грати на всіх позиціях в грі. Так, дякуємо за ваші запитання. І давайте всі подякуємо Валдо, тому що він знайшов час для нас в такому напруженому графіку. Команда грає серію плей-офф, навіть вже це матчі за бронзові нагороди чемпіонату. І величезна йому вдячність за те, що він з нами поспілкувався і поділився такою інформацією з перших вуст, як відбувається підготовка команд високої кваліфікації в Естонії. Дмитру Коломійченку подякуємо, тому що Діма допоміг нам, організував цю зустріч, і він нас чує. Діма, дуже величезна тобі вдячність. Ми пам'ятаємо про тебе. Добре, що ти пам'ятаєш про нас і допомагаєш в освітньому процесі. І будемо залучати ще й Дмитра Коломійченка до викладання лекцій. Федерації баскетболу величезна вдячність нашим організаторам, всім тим, хто допомагає нам у проведенні цих заходів. І, звичайно, що нашим Збройним силам, нашим героям, завдяки яким ми фактично сьогодні можемо навчатися, збагачувати свої знання, проводити змагання. Сергій Тисленко дуже старався. Це такий його був дебют. Багато було термінів специфічних, і ми бачили, що він дуже старався нам допомогти. Сергій, тобі окремо подяка за те, що ти включився в цей процес, і будемо також просити Сергія підключатися у якості лектора. Це наш суддя професійний, який розкриє, якщо він не заперечує там питання суддівства, щоб ми теж могли поспілкуватися з ним ще й з питань суддівства і дитячих змагань, юнацьких змагань, команд високої кваліфікації, те, що буде цікаво нам послухати. Всім величезна вдячність. Валдо, ми бажаємо вам успішно виступити. Всі українські тренера будуть вболівати за вас, щоб ви здобули цю бронзу і гарно виступили в змаганнях. Величезна вам вдячність. Сергій, перекладіть йому, будь ласка. Валдо, Nikolai, and everybody of us, all the coaches are thanking you for this great lecture, for the time you spent with us, and we wish you all the best. Keep in touch, and we go forward. Thank you very much. Thank you very much to give me this opportunity, and good luck for you also. Thanks. Валдо теж каже, дякує нам за це, за цю можливість поспілкуватись, і він бажає нам всього найкращого. Дякуємо вам всім.
Зустрічаємося з вами в понеділок. Буде посилання на лекцію Даніоса Новіскаса. Тому до зустрічі до понеділка. Всім дякую, до побачення. 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 До побачення всім.